Das Bergboschiff Horizon Dawn trieb durch die Schwarzlier des Weltraums sein Besitz in war, mit einem weiteren Routinetag der Asteroiden Guining Beschwieten Kapitän Jinsa in seinem Kommandosel und die Beobachter die holographischen Displays die täglich ausbeuten seltenen Metallen Zeitan, Wargut, Arbeit, ehrliche Arbeit, da manchmal fragte sich, ob im Leben mehr Schwimmenstein under Profit gab dort Wunder und under Sichels kommunik at Ionser Vieh sie Ari Rich sich plötzlich an ihrem Platz auf, ihr Finger tanzen aber das Bedien. Captain, ich empfällt etwas Seltsames rief sie, ihr Stimm durchdrang das Oblicksummen der Schiffsee. Stimm, ist ein Nutzsignal, aber es kommt von keinem registrierten Schiff, Jin runzelt die Stern, und die Jing zu ihrem Platz. Was, meinst du nicht registriert, das Signalmuster, stimmt nichts in unseren Datenbanken überein. Es ist definitiv künstlich eindeutig ein Hilferuf, aber Frequenz und Verschlüsselung sind völlig unbekannt. Aris dunkel Augen reflektierten das flackend Licht ihres Bildschirms, rennt sie daran, arbeitet das Signal zu Engineer. Der blickt von seiner Wartungskonsole auf und wischt sich mit einem alten Lappen das Fett von den Händen, unbekannt von einer anderen Firma. Nein, unbekannt, VOS, einer ganz anderen Welt. Auf der Brücke herrscht still, nur das, städtisch, Piepen, de mysterischen Signals, war zu hören. Jinspert, wie sein Herzschlag leicht zu in 20 Jahren Raumfahrt, war ihm so, ETVS. Noch nie begegnet Navigatorin, Hannah Dretter, Aaron Stoll, Harem Endesar, den Kapitän, und Sir das Signal kommt aus den Tiefen, de Weltrams, White Gensight. Der normalen Schifffahrts, Routen wenn wir untersuchen wollen müssen wir 3 Tage von unserer geplanten Route abweichen. 3 Tage Jin Rebe sich nachdenklich, das Kind das ist ein Mensch Valerin Bergbo, die Firma wird nicht glücklich sein Captain, unterbrach Ari in der Eist, noch etwas, das Signal wiederholt, nicht nur dieselbe Nachricht, wird schwacher, was auch immer da drogen ist. Bleibt, möglicherweise, nicht mehr viel. Seit der legt sein Werk zu abun gesellt sich, zu der Gruppe ihrer Station. Lassen Sie mich einen Blick auf die Energie werfen, betrachtet die Ansicht einen Moment lang und pfiff dann ließ. Captain das, ist unglaublich. Die Energiesignature entspricht nicht dem, was wir gesehen haben. Wieder Fusion noch Antimaterie nicht einmal die experimentellen Quantenantrieb, und an ihn die großen Konzern arbeiten, kennt es gefährlich sein. Fragt Jin, Hydrogen ist als gefährlich, wird DX. Aber das hier ist anders. Dies Technologie was auch immer sie ist aber trifft als, was Menschen entwickelt haben. Wir sprechen von Lichtungen die noch unserem Deseitigen Verständnis der Physik unglitsch sein sollten. Hannah rief die Sternenkarte auf ihrem Navigationsdisplay oft. Wenn wir das tun wollen müssen wir uns jetzt entscheiden, je länger wir warten desto weiter müssen wir reisen, unser Signal zu gelangen. Jin blickt sich bei seiner Mannschaft. Dies Lut were in Sicht, Jaren bei ihm. In guten wie in schlechten Zeiten sie vertreten seinem Urteil under Vertraut, da dies Entscheidung vollzig schwerer und als, was sie über getroffen hat, Ari wie lange dauert es, bis das Signal vollständig, bei der derzeitigen Zerfallsrate, vielleicht 12 Stunden möglicherweise weniger Jin holt Tiefluftkurs auf das Signal setzen, wir werden das nachgehen 3 Tage später verliere die Horizon Dawn den Hyperraum, und den Koordinaten von denen das Nutzsignal kam, was sie in der Dunkelheit erwart. Lies alle auf der Bruchwürstemann du mein gut, flüstert Hannah, ihr Hund klammerten sich an die Navigation sich. An die Navigationstour Captain sehen Sie das. Jin, start durch das Hauptfenster auf die Massivstruktur, die vor innen es war kein Schiff im Sinn der menschlichen Vorstellungen, das Ding war riesig, Gottseinmal so groß wie ihr Bergboschiff, mit seltsamen Kurven, Unterwinkeln, die sich bügen, so fließen scheinen wie flüssiges Metall, das in der Zeit war Ari vor einen vollständigen Scan durch, befahl Jin, sein Stimm kam lauter aus ein Flüstern.
Ich will als, aber das Ding weißen, Aries Finger glitt rasch, aber ihr Konsul, da ihr Oblick Zuversicht, war dahin, Captain, die Scans Zygon etwas Unglitches, das Schiff ist, definitiv Ausredition Ursprungs, aber es gibt, Schwarz Lebinsiken, an Bord, sehr schwach, aber definitiv vorhanden, die presst sein Gesicht gegen das Sichtfenster schau, die Oberfläche des Dingsen. Das sind keine Metallplatten wie bei unseren Schiffen, es sieht fast organisch aus, als wär es geoxen undeckt gebaut, das fremd, Schifftrieb blattlos, durch den Weltraum, sein dunkel Oberfläche spiegelt, gelegentlich, das Sternenlicht in Musten weiter, die beim direkten Hinziehen, es gab keine sichtbaren Triebwerk, keine Communicationslan, keine sichtbaren Waffen, da irgendetwas, an Imfalt sich zutiefst falsch an als Wordman. Einem Rotier Susi an das Wogab zu schlafen die Lebenszeichen wurden schwacher, bericht die Are was auch immer dort liebt, wird es nicht Mirage sein, Ginspert die Last Day Commandos auf sich, Jede Vorschrift, Jede Sicherheitsprotokoll, Jede Schulung, die G, erhalten hat, riet im sich von Unbekannter, Ausredischer, Technology fernzuhalten, da dies Lebenszeichen, untertenales. Dort starb, Gemende, bereit, das Shuttle, vor Hanna ich mixed das, du unsere Position aber, wenn was schief geht, bring uns sofort higher raus, Captain Ari drette sich in ihrem Stulem, im Warbeswillig, das versteht, gegen Jedes, Erstkontaktprotokoll, wer sollen solch Entdeckungen dem Oberkommando melden und auf. Die Richtegen neurologischen Teams warten, war auch immer da drüben ist, soll sterben wenn wir solches Monet warten bis die Bürokraten sich entschieden haben, Gin shuttelt den Kopf das wird ich nicht tun, wir gehen an Bord de leged bereits sein Umweltausrüstung und die Schiffatmosphäre ist völlig fremd, wir brauchen die Wohllebenserhaltung under Captain da ist Nochet f. Seltsams en Energioten das Schiff hat noch Energie aber nur knapp, als wird es mit Nordstrom, laufen 20 Minuten, später, schwetten, Gin, under das im Shuttlehanger des Ausrirdischen Schiffs. Die Luftdrüsen hatten sich automatisch geöffnet, als sich ihr Shuttle, NORT, als heit das Schiff ihr, not irgend die Sie willkommen gehegen das inner war noch seltsamer als die. Korridor verliefern in Unglitch Richtungen und die Wandation in einem schwachen bioluminesceren Leuchten zu pulsieren, als war zu hohe Zubrit, gebaut verwiesen, die viel Gräser wären, als Menschen schau dir das an, sagt cond dotet, auf Kreuzer an den Wänden, die sehen frisch aus, wie Kratzbären oder so, etvs, nicht aktiviert, stimmt, Gin grimmig zu, was auch immer, higher passiert, ist noch nicht lange de Burnham die Führung als tiefer in das Fremdschiff vordringen. Sein technischer Scanner piept ließ ihn durch heimlichen Still. Die Korridor erstreckten sich vor innen wie das inner einer riesigen Creature, deren Wand so geschwungen underglatt während das menschliche Augenmu hatten richtig zu fokussieren, Captain. Sehen Sie sich das an flüsterte underneath neben dem Boden, der wie Explosion spüren außer, die stammen nicht von Waffen, die ich kenn, das Metal, ist geschmolzen, aber die Umschwung, ist nicht durch Hitzbäche, was auch immer angerichtet hat, war präzis, Gin untersucht die seltsamen Brandmuster unterbehielt, dabei die Schatten vorsichem, Orgiviel verschieden Waffentypen können sie identifizieren, mindestens drei Dialekt via. Sie Kibim Fanali in die Gleichrichtung, zur Schiffsmit, da stande auf underklopft sich, den Stob, von den Nien Captain, ich, glaub, die Besetzung, dieses Schiffs, ist, VOA, Geflohen. Ali Scheddenweise Notchen Rend sie vorgericht, wherein werden weiter Beweisferden Verzweifelten Kampf sichtbar seltsam, Ausrüst Unglag, Burstreit auf dem Boden, einig Teilspreiten noch immer vor fremder Energie, and den, Wanden wären, Einschlag, Spern von Geschissen, Zuse in, die Metal wie Papier, durchschlagen hatten, dort dann passierte, etivos.
Hast du das gesehen? Jin packt seinen Arm, als ein Tafel, an der Wand plötzlich heller leuchtet. ALC verbeging das Schiff reagiert auf Anzeigt day, zog seinen Scanner heraus, sein sie sich, dies Messwort an agit. Mal, wenn wir unsere Technology hören, wird sie aktiviert ist, als ob das Schiff das wir am Leben sind Versiken. Zu helfen, sie testen sorgflütig, als sie sich einem dunklen Korridor hörten, flimmerten vor ihnen Lichter auf, sitten den Weg, als Jin, eta was beruht, das wie ein Bedienfeld, außer Erschenen, Symbol auf der Oberfläche, die sich verschieben, angewendet als suchten, sie noch eine Sprache, die verstehen könnt, das ist unglaublich, mit der ihr Computersystem sind, lernfähig. Sie lernen von unseren Versuchen zu kommunizieren, Zurich auf der Horizon Dawn macht Hannah ihr eigen beunruhigend Entdeckung, sie hat Geschäft ihren Navigationscomputer mit den Datensystemen des außerirdischen Schiffs zu verbinden. Was sie fand, ließ ihr das Blatt in den Adern Jeffrey an Ari, Ruff Captain Jin, an, muss das sofort hören. Jin's Stimmnister durch das Kommunikationsste was eistlos Hunter Captain, ich habe Zugriff auf ihr Navigationsprotokoll. Dieses Schiff stammt nicht aus unserer Galaxie. Laut diesen Messungen ist von jenseits des bekannten Weltraums hierher gekommen und war nicht allein. Was meinst du mighty nicht allein? Hannahs Stimmklang, engespannt, vor Sorge. Dialogbücher, zeigen ein Flot von Schiffen, 100 von innen, alle in die Gleichrichtung fliehend, alle fliehen vor, ETVS, de unter Jin Toschen im fremden Korridor blick. Sie harem, pulsierten die Lichter des Schiffs sanfet als wollten sie den beiden Menschen, die ihr Johimnus erfischten, Trost spenden, da ist Notchma, vor Hannah fort. Das Schiff ist seit über 1000 Jahren unterwegs, wo wir euch immer sie gefallen sind. Sie sind schon sehr lange auf der Flucht. Der Scanner gab plötzlich eindringlich piepten von sich, Captain, ich ort, Einbuchung vor, etwas Großes kommt auf, zu. Die Lichter im Korridor begannen in einem Muster zu blinken, das wie ein Warning wirkt. Das Schiff versagt innen, etwas mitzuteilen. Aber innen lief die Seite von herausfinden was bewegt Yuka, befahl Jin, wir müssen herausfinden was mit der Schiffsbesatzung passiert ist, bevor uns das findet, wo wir sie geflohen sind, die Bujon die bemerkt.com, aus der zentralen Kammer des Schiffs, einem riesigen Raum, der Jin an ein Kathedral, aus lebendigem Stahl, ALSC, eintreten, enthalten ihr, Helmlampen, ETFOs, das, Beidmanner, Erschrecken, Zerkerquicken, Lies, Dutzend, Kokonartig, Gebeld, Hingen, von der Deck, Jed so groß wie ein Kleinwagen, die Meisen waren leer von innen, aufgerissen da, in einigen Pulsetti noch, schwarzes Leben in diesen verbliebenen Kokons konnten sie Gestalten erkennen, die sich, schwach bewegten sie Leben, noch flüstert de, sein Stimmwar komm über die Sprechenlige, zuhören. Was euch immer dies Dinge sind, einig von ihnen haben Oberlet, Jin enhört, sich vorsichtig einem der aktiven, Kokons durch das durchsichtig Material kannt im Wesen, erkennen das in den menschlichen, Aufsichten, nicht so, war groß, hat viel Gliedmagen und Tivos das wie ein Gesekt, außer dass sich vor seinen Augen zu bügen, und zu wenden. Schien.p, Litzlich, Finich, die, Organ der Creature, Allegian Gult, mindestens, Seches, Verschiedent, Bever, das Wesen sei indirekten und Ginspert, wie etvos Flusten seinen Geist streift Captain, Ertant, Stimm über die Funk verbinden, der Horizon Dawn, ich empfehl, massiv neuronale aktiviert von ihrem Standard, was euch immer sie jeffenden haben, versekt, zu kommunizieren, die mentale Berührung wurde stärker, und Jin begann Bilder zu sehen, keine Wort, sondern rein Gedanken und ihren Augen, die direkt in sein Bewusstsein rammten, die war, überwältigend, aber nicht schmerzhaft, wie das Beobachten Fremder, tringume.sac, das Schiff, wie es einst war, gefällt, mit
Hunderten dieser Kreaturen, die wie ein einziger Geist zu Menarbeiten sie bewegten sich in perfekter jedes Individuum Teil 1 Grugeron, sie waren Entdecker gewesen, die zwischen den Sternen riesten under das Universum erforschten, da dann anderten sich die Bilder under Seiten, ETVS, schrecklichste, was du das, fragt Jin, der irgendwie, was das, sein Ingenieur, den soban mentalen Kontakt hat, ja Captain, UND was ich, sehe Gefgold, mir nicht, die Erinnerungen der Kreaturen, Zeitan wie sie Welten entdeckten, die jegliches Leben verloren hatten, nicht zuerst durch Krieg oder Naturkatastrophen, sondern verschlungen, ganz Planeten waren zu leerem Felsgestein reduziert, ihr Atmosphäre verschwunden, ihr Ozon trocken gelegt, die Wesen, mit, denen sie kommunizierten, waren nicht die zuerst, es waren die Überlebenden, die vor Etivos fliehen, das White House schlimmer war als was die Galaxis gelet hat, Zurich auf der Horizon Dawn arbeitet fieberhaft, daran die Informationsflut, zu entschlüsseln, die das Fremdschiff übermittelt ihr Bresset Programm hatten, mit der Komplexität der Sprache des Schwemmboystens zu kämpfen, dort langsam begannen sich Muster abzuzeichnen, Captain, ich empfehle, Fragmente ihrer letzten Betrachtung, sie nennen sich Wukte, unter Fliehenzeit, über einem Jahrtausend, durch den Weltraum, wo sie fliehen nennen sie die Still, fragt Jin, immer noch, mit dem Geist, der sterbenden Creature verbenden, das ist nicht nur Name, Captain ist ein Beschreiben, die Still versert als Leben, alle Energie, alle sie breitet sich wie ein Sushim Weltraum AOS under Verendelt, ganz Sternensystem in Leer. Die Stimme war grimmig wie White, ist das Ding hinter in Inaris Finger huscht über ihr Konsole, rennt sie weiter, außer Dischi. Daten verarbeitet, ihren Berechnungen zufolge, ist die Silence in durch die Galaxie gefolgt, sie bewegt sich langsam, aber sie halt nie an, unter Captain, ihren letzten Beobachtungen zufolge, sollt sie, unseren Raumsektor, Naxen von Feskia die Creature im Kokon, würde schwacher, ihr Mantelli, Stimm wirklich, da bever die Verbindung vollständig abbrechspurt, Jin ein Letz. Verzweifelt die Worte waren nicht einfach nur geflohen, sie hatten jeden gewandt, denn sie finden konnten und versekten die Galaxie auf das kommend vorzubereiten müssen diese Informationen an das Oberkommando weitergeben, sagt Jin, wenn das was dies Kreaturen anzeigen stimmt, muss sich die Menschheit auf einen Krieg vorbereiten in dem Moment. Als die mentally stimmde sterbenden Wukters verstimmt, under sich als die Lichter de fremden Schiffs leuchteten plötzlich hell auf under ein tiefes Sommererfeld, die Luft, Jin under das, spurten, wie die Deckplatten, unter ihren Führen wie Oton, als System, die Jahrhunderte lang, inaktiv, gewesen waren, plötzlich zum Leben erwachten, was ist los, schrie de über den zunehmenden Lärm hinweg. Rensine-Scanner mit seinen innerjueten Valig Durchdret, Bevergin antworten kannt, schlagen im ganzen Schiff massiv Türen zu, die Korridor, durch die sie, gekommen waren, nun hinter Wanden aus fremdem Metal verschlossen, die Kurve noch, nicht durchweisen waren, Captain, wir haben ein Problem, Nister Taris, Stimpanisch, durch die Spritzenlige, das Fremdschiff, hat, Gerard ein Art Traktorstroll. Als sie tans näher herren und ich kann mich nicht befreien, Jin versagt, den Shuttlehanger zu erkennen da, der Weg war durch neu, instantine Barrieren blockiert. De sag mir, dass du herausfinden kannst, wie man dies Türen, Pefnet, de, arbeitet bereits, sein Hand glitten über die, ausradischen Bedienfelder. Die Symbol wechselten jetzt schneller, fast zu schnell, ihnen zu fliegen. Das Schiff hat seine Configuration komplett verändert. Es ist als heit es sich totgestellt, bis wir hinkommen. Auf der Horizon Dawn beobachte Hannah entsetzt, wie ihr Boogschiff, unaufhaltsam, auf das Resige Alienschiff, zerstört ihre Probier als, Volschubamke Nordstrom für die Triebwerk als, ich versag als, und Ari rendier der Schweiß auf der Stern stand,
wenn sie die Steuerung bediente nichts funktioniert was auch immer Unsinn die Flucht. Es ist stärker als unserer Triebwerk. Zurück im fremden Schiff begann Jinzu was vorsichtig die Jeedsmau, wenn Udogen eins der Bedienfelder beruhten, spürten sie ein seltsames Kribbel, unter die Lichter, des Schiffs wurden, etvs heller Captain, sagte, seine Stimme, erfüllt, von aufkommendem, Entsetzen, ich glaub, ich weiß, was los ist, das Schiff heilt, uns nicht nur gefangen, es nutzt uns wie beneits, du uns, als eine Jekyll, sie an, sie sich, dies Messerwit, an, das hilt, seinen Scanner ho GDS mal wenn wir MIT ihre Technologie interagieren, verbraucht sie einen winzigen Teil unserer bioelektrischen Energie, nicht genug zu verletzen, aber genug, das Schiff am Laufen zu halten, lief es kalt den Rücken hinunter die Wachter wollten nicht MIT ans kommunizieren, sie wollten ans warnen, das Schiff setzt sich in sein alten Triebwerk hatten endlich genug Kraft, zu funktionieren durch die transparenten Wandkant man sehen wie sich die Stern zu verschieben begannen, als sie in Richtung des menschlichen Raums beschleunigten, rief Jin in sein Communications, Gott das außerirdische Schiff hat Unsinn, eine Art Energiefeld gefangen, wir bügen uns bei MIT unglaublicher Geschwindigkeit auf die inneren Kolonien zu. Bei diesem temporariken wir den menschlichen Roman weniger als 2 Tagen destudiert fieberhaft die außerirdische Technologie an der Verstadt zu verstehen wie sie funktioniert. Captain, das ist unglaublich und das Recken zugleich. Ihr System sind darauf ausgelegt, jedes Lebewesen, als biologisch Batterie zu nutzen. Je mehr Lebensformen sie einfangen, desto mächtiger wird das Schiff. Wenn es den menschlichen Raum erreicht, es kennt ganz Kolonien wie Licht, sogar ganz Planeten, bei so viel Macht kann man gar nicht sagen, was man anrichten kennt. Gin blickt sich in den fremden Korridoren, die zu ihrem Gefängnis Jordan waren, das Schiff bracht sie noch aus, aber nicht als Retter, MIT, eine Warnung, es war umgedreht durch die Menschheit in dieselbe Falle locken sollte, in der sie selbst gefangen war, wie lange haben wir, bis das Schiff die Siedlungen der Erde Uktunvizig, Stunden vielleicht weniger Gin bis die Jane zusammen, sie hatten zu schinden, wie sie weidisches Schiff stoppen konnten, das seit Jahrhunderten auf genigen Energie wartet, sein, Mission zu erfüllen Stunden Virgingen rend, de verzweifelt versagt, die Kontrollsystem de außerirdischen Schiffs zu durchbrechen, da jeder versagschenie Situation nie zu vergehörte. Gegen die Technologie Kampfe, desto enger würde ihr Gefängnis das funktioniert nicht gaber schläglich zu sank gegen ein der pulsierenden Wand jedes Mal, wenn ich versag ihr System zu überschreiben, passen sie sich an Unterwurdens of Currys ESDL's Word, das Schiff von allem lernen was ich Tuesday. Jin Walt Jared antworten aus Hannes Stimme über die Sprechen Lidge, der HorizonDawn.com, die immer noch im Energiefeld des Schiffs gefangen war. Captain, warten Sie kämpfen, Sie nicht, lange dagegen, und ich glaub, ich wüsste was passiert, was meinst du, fragt Jin, erinnern Sie sich, wie das Schiff vorhin auf Ihre Anwesenheit reagiert hat, wie es Lichter angemacht an der Türen geöffnet hat, Ihnen zu helfen. Ich glaub nicht, dass dieses Schiff wirklich feindlich ist. Ich glaub es fichen das Gespräch ein. Wisse denk mal darüber nach, vor Hannah fortuende Hirstim wurde immer, die Worte waren ein Schwamburstin, sie dachten alle gleich verfolten dieselben Ziel, aber wir sind Menschen, wir denken anders, wir hinterfragen Dinge, wir improvisieren, das Schiff versagt zu verstehen, aber es weiß nicht, wie da blickt von seinem Scanner auf, glaubst du, das Schiff behandelt uns wie Geno es voll seiner ursprünglichen Programmering, aber wir verhalten uns nicht wie die Wesen, für die es geschaffen wurde, was wir, wenn wir anstatt gegen die System zu kämpfen, versuchen würden, auf unsere eigene, wie MIT, innen zusammen so bitten Jin dacht darüber nach.
is war unverricht, ideaberea situation war einfach verricht, was schluckst du vor, las mich etavers versacon sagit Hannah, ich word meinen Navigationscomputer direkt, mit den Schiffsismen aber anstatt zu versacon in zu steuern, word ich im Eigen wohin, das ist gefglitch, wanti ari was ist, wenn is unser Schiff komplett aber nimmt is hat unser Schiff bereits aber Norman bemerkt Hannah, when extends Kainton were so kommunisieren, Jintraf dien to ease. Hannah began mighty dem Verbindung spor, ihr Fingertans, wo die Bedienelenti, zuerst schien nichts, zu passieren, dann langsam, reagierte das Fremd, Schiff auf Einwiss, die Seenoch, nie zuver, let hatten, stat durst, vorher seberen musste, die sie zuver beobachtet hatten, verhelten sich die Schiffssystem nun immer, lichte Flacken in Nuancequenz an, Korridor finnen unterschlossen sich scheinbar zufglück, under der Kurs des Schiffs begann zu schwanken es funktioniert, seg das Erstund, das Schiff, versekt, sich an menschliche Denkmuster, weis aber nicht, wie es mit unserer Unberechenbarkeit, Jan Soul, im Inneren des ausrirdischen Schiffs bemerkt hin, dass die Bedienfelder nun an der Symbol und Stat der fliehenden Organischen Muster der Caretakers SAAR geometrisch formen, mathematisch formell und sogar etwas, das wie ein Fake, Signon vosa, das Schiff versagt, unsere Sprache zu sprechen, erkannte, es lernt, von unseres Stimme ertend aufgeregt durch die Sprechenlich, Captain, ich glaub, ich kann, im Beibringen, menschliche Absichten zu verstehen, aber sie und sie müssen weiterhin, mit den Schiffsi, men interagieren, sie wie Menschen, problemlos an, in den nächsten Stunden, arbeitet die Crew auf Einwiss zusammen, wie sie es noch nie zu vergeten hat, anstatt Standardwürferen zu befolgen, begannen sie zu improvisieren, kreativ zu denken, unter Problem aus Worten, Blickwinkel anzugen, das außerirdische, Schiffreage, darauf, in dem es flexibler an der Anpassungsfigur System, die Jahrhundertelang verschlossen gewesen wären, begannen sich zu öffnen, Steuerungen, die super unverständlich gewesen wären, begannen schon zu ergeben, wir benutzen das Schiff nicht nur das wir bringen im Bei. Menschlicher zu werden, wenn sich das Schiff immer mehr an das menschliche Denken anpasst hat, gelang ein Durchbruch bei der Übersetzung der riesigen Datenbanken, die Caretakers hinterlassen hatten, was sie entdeckt ließ ihr bei der Arbeitssaturn Captain, das muss jeder heran, sagt da mit voller Stimme, ich habe die auf Signung der Wukte durchgesehen, unter das, wo sie geflohen sind, ist nicht das, was Redakten Gin unter das versammelten sich den Axgalagen, rend Hannah von ihrer Station an Bord der Horizon, Dornzuet, die still ist, keine Naturkatastrophe und durch keine feindliche Alien-Species, fort, sie ist, künstlich, ein mechanisch Plage, die vor Bohnen von einer erschaffen würde die als organisch Leben aus dem Universum auslöschen wollt, von wem fragt Gin, die auf, Signen sind, nicht eindeutig, aber worauf immer sie erstellt hat, ist links verschwunden, das Schweigen breitet sich seit Millionen von Jahren in der Galaxie aus unterverschlingt als, was in den Weg kommt. Es zerstört nicht nur das Leben, es verdunnt, es orcht der Scanner, erfasst neue Informationen, als sich die Schiffsdaten der Banken fanden, in was wandelt, als sie am Meer Maschinen, jeder Planet, den es berührt, wird zu einer Fabrik, in der weiter Einheiten der Stillgebaut, GIDs Lebeweisen wird zum Rohmaterial für seine Construction, es zerstört nicht nur die Galaxie, es verwandelt sie in ein einzig, riesige, Maschine der Schrecken dieser Erkenntnis, erfasst die Besetzung, sie hatten es nicht mit einem Feind zu tun, den sie bekämpfen oder mit dem sie verhandeln konnten, sie standen einem Wesen gegenüber, das als organisch Leben nur als Brennstoff betrachtet. Wie lange haben wir, fragt Hannah Lees, überprüft die übersetzten Daten, den letzten Beobachtungen der Wukte zufolge wird. Die wurde konnte der still unseren Sektor in 20 Jahren, Arakan aber das sind nur die Hauptwell wird,
etwa Zuanzig, Jahr später, einschlafen 70 Jahr sagt, Jin das ist nicht viel Zeit, im ganz Galaxie auf ihnen Krieger vorzubereiten, dann macht sie ein weiter Entdeckung die als Venderte. Captain, ich verstehe jetzt, warum das Schiff unsicher gebracht hat. Sie an sich, dies Navigation auf Signungen, an siegt, ihnen eins Sternenkart, die langsam lesbar würde, als das Schiff sie in menschliche Symbol übersetzte. Die Kart siegt, die Reis, der Caretakers durch die Galaxie Aberies war, Kanazouf gleich flagraut, sie sind, nicht einfach, geflohen erklärt sie haben jeden Guend, den sie finden konnten, dieses Schiff ist ein Boot, der Informationen über die still angeht, Civilization, weitergeht, der begegnet, und jetzt bringt an Zurich, in den menschlichen Raum, erkannt Hanna. Versekt unserem Volk die Warning zu überbringen rief weiter Daten ab. Da ist noch etwas, das Schiff transportiert nicht nur ein Warning enthält die Forschungsurge bis nie der Wuchtese Bekämpfung der Still. Sie haben seit Jahrtausenden studiert, under ihr Schwachen, fragt Jin hoffnungsvoll die Still ist unglaublich mächtig hat, aber auch Grenzen. Sie kann nur lebendig organisch Materie wenn ein Spezies einen Weg findet, ihr Grundlegenswesen under ihr Kultur in nicht biologischer Form zu bewähren, kennt sie überleben die Studie technisch Spezifikation. Sie duon, auch auf etvos Unglaubliches hin, eine von Civilization die Zusammenarbeiten under Technologie under Ressourcen teilen, die Hüter glotten, dass sie ein Vertigung aufbauen könnten, wenn sich genügend Arten zusammen, das Schiff erzittert, plötzlich, sie herum, under neue Anzeigen aktivierten Situandi, sitten ihren aktuellen Kurs, und sie steuerten, tatsächlich auf den menschlichen Raum zu, aber nicht in zu erobern, oder zu erobern, wir sind, jetzt die Boten, Erkenjin, dieses Schiff hat, uns aus, die Warning an die Menschheit zu überbringen, die Last der Verantwortung war, udrekennt. Sie versuchten nicht mehr nur sich selbst zu retten, sie trugen die Hoffnungen des Wesen einer ganzen Spezies in sich die als geopfert hat, der Galaxie ein Bild Menschens zu geben, Jin stand mitten in der Kommandozentral des fremden Schiffs, under betrachtet die wirbelnden Displays, die nun ein Mischung aus menschlichen und Versorger Symbolen sieht, die Entscheidung die treffen wird als für sein Crew, under möglicherweise für die gesamt Menschheit, andern wir würden ihm helfen, wirken Dieter aber Funk, wir würden diesem Schiff helfen, sein Mission zu erfüllen, Captain. Erklang ihres Stimme sofort wieder sich, da sicher, wir verstehen immer noch nicht ganz, womit wir zu tun haben genau deshalb müssen wir das tun, antwortet Jin, die Hüter sind 1000 Jahre lang vor der Still geflohen. Und haben immer noch nicht geschafft sie allein zu aber vielleicht können wir gemeinsam Menschen an der Technologie, ETVs finden, das ihnen entgangen ist. Die taucht bereits tief in die technischen System des Schiffs ein, sein menschliche, Neugiertrieben dazu als, was kommt, Captain das ist unglaublich Irki ist behaupt nicht wie unser Computer. Sie denkt wie ein Lebensgehirn verarbeitet Informationen aber schneller als, was wir gebaut haben kannst du damit arbeiten, fragt Jin, ich denk schon geht darum, die menschliche Logik zu verstehen und ich fangen, sie zu verstehen, sind wie zwei verschiedene Wege, das Rätsel zu lassen, in den nächsten Stunden geschah etwas bemerkt. Der Appetit sieht MIT der Ausredischenki nicht im Kampf, sondern im Zusammenspiel, MIT ihr. Die Key stellt ein Problem dar, und nähert sich diesem AOS, einem völlig anderen Blickwinkel AOS die Caretakers, set Yuka das an, rief sie, aufgeregt an, die Hüter dachten immer an groß koordiniert Reaktionen reside floaten, einheitlich Strategien aber Menschen denken klein und kreativ. Jin beobachte wie die MIT eiserirdische Technologie arbeitet, die für jeden Menschen unverständlich sein sollte. Was heißt du finden das Schweigen erwartet,
Widerstand dis ist darauf ausgelegt, großen Militär Streitkräften, Unterkoordinator Verteidigung. Dat was when wir Stat 1 direkt in Camps, Guerilla-Taktiken anwenden würden, klein, unabhängig Gruppen, die es aus Unterworten, Richtungen, angriffen, die Schiffski, reagierte, mit der Ansicht neuer Informationen, die Zeit, wie solche Taktiken funktionieren könnten, Hanna bettelegt, sich von ihrem Platz an Bord der Horizon Dawn an der Diskussion, das ist brillant, dem, aber wir brauchen eine Möglichkeit, die es kleinen Gruppen zu koordinieren, ohne dass die still unsere Kommunikation bemerkt. Wir arbeiten schon daran, antwortet, die Worte haben Quantenkommunikation, die still nicht abfangen kann, aber sie haben sie vergroß. Offensichtlich beschäftigen uns was wenn wir sie verwinzig, fast unsichtbar Signal nutzen würden. Ari hat an ihrem eigenen Durchbruch gearbeitet. Glaub ich, habe herausgefunden wie wir ihr Werbenetzwerk mit unseren Communication Steve. Wenn wir diese Informationen an das Oberkommando weitergeben können, können sie in andere menschliche Kolonien weitergeben, rend ihre Zusammenarbeit, würde der Crew klar, dass sie nicht nur von der Technologie der Caretakers lernten. Sie verbessern sich auf menschliche Kreativität und außerirdische Wissenschaft schufen etwas, das keine der beiden Spezies Alleinheit erreichen können. Das Schiff an der Sinnenkurs, Berichtehana steuert nicht mehr nur auf den menschlichen Raum zu, plant ein Route, die uns an Meroan und außerirdischen Zivilisation vorbeführt, Jin Verstand, mixed as where die Warning, an alle weitergeben, nicht nur an Menschen, Captain, sagt das, mighty stonende Stimme ich glaub, wir sind zu, etwas num Jordan, nicht nur Menschen, nicht nur Sogar, sondern Einbruch zwischen den Spezies. Das Fremdschiff, sie harem, sein System waren nun vollständig mit menschlicher Technologie integriert, sie waren keine Gefangenen mehr, sie waren Partner in der wichtigsten Mission, die Galaxis, sichern hat. Wie lange dauert es, bis wir die erste Kolonie erreichen, fragt Jin. Seches Tage Antwort hat Hannah, aber Captain, wenn wir ankommen, bringen wir nicht nur ein Warning, wir bringen Hoffnung. Seches Tage bei später, verlieh das kombiniert, menschlichen Schiff, den Hyperraum, in der Nähe der Kepler-Station, dem höchsten, Oanposon, der Menschheit, die Ankunft der riesigen Alienschiffs, LASD sofort Panik, unter den Kolonisten aus, Dagens Mannschaft war vorbereitet, Kepler-Station. Hier spricht Kapitän Jin vom Bergbusch, für Horizon Dawn, Deutsch gab über alle Frequenzen. Wir sind an Bord eines außerirdischen Schiffs, aber wir kommen wir haben wichtige Informationen, die das Oberkommando sofort bentätigt. Die Reaktion erfolgte schnell und vorhersehbar. 3 Patrouillanges starteten von der Station, unterführten ihr Waffen, aber da sie hielten, an ALSC Sandas, die Horizon Dawn friedlich neben dem fremden Schiff angedockt war. Captain Jin, hier spricht Admiral Chen von der Kepler Station. Sie müssen erklären, was Jared Passad, Admiral wir haben, Kontakt mit einer außerirdischen Spezies namens Caretakers aufgenommen, sie versuchen die Galaxie VOA, Bedrohung zu warnen, die als organisch Leben vernichtet. Wir müssen diese Informationen an jede menschliche Kolonie und die jede außerirdische Zivilisation weitergeben, die wir finden können. Die nächsten Stunden waren intensiv. Admiral Chen und ihr Team entertainten das außerirdische Schiff mit diplomatischer Escort unterwaterten Jin und sein Crew als Jeffengine Statusen fanden sie, dass sie neben außerirdischer Technologie arbeiten, die auf menschliche Berührung zu reagieren schien. Das ist ungleich, flüstert die Admiralin, rend sie dabei sus wie sie Kontrollsystem bediente die dem menschlichen Verständnis eigentlich völlig fremd sein sollten. Nicht ungleich erklärt Ari, rend sie dem Admiral die übersetzten Warnungen der Worte siegt nur anders. Wir haben galant mit ihren Systemen zusammen zu erbitten, und die sie haben galant mit unseren zusammen zu erbitten. Hanna demonstriert die neue Navigationstechnologie, die sie entwickelt hat, und siegt wie menschliche Kreativität, die ursprünglichen Entwurf der Hütte verbessert hat. Wir können Zivilisation erkennen, die sie nie
konnten, under Spezies warnen, die Botschaft sonst wirklich nie gehört heit. Als das Vol, Ausmaß der Bedrohung durch, Silence deutlich, würde stand Admiral Chen wurde derselben Entscheidung wegen Taj Zuver, was brochen sie von uns, nits, antwortet Jin, wir bitten wieder Befehl noch Unterstützung. Wir bitten die Erlaubnis, dies Mission fortzusetzen, wie geht es weiter, du tät, auf das Fremdschiff See heram, dieses Schiff ist, etwas valig news, es ist, Thiels Caretaker Technology, Thiels menschliche Innovation, wir können weiter schneller reisen, als jedes andere Schiff der menschlichen, Flot mit Ausredition Spezies kommunisieren, die noch nie über Menschen gesehen haben wollen. Sie an Bord bleiben, wir wollen Botschafter werden, nicht nur für die Menschheit, sondern für die Idee das verschiedene Spezies zusammen bitten können, the Silence setzt, darauf das wir uns gegenseitig bekämpfen, anstatt während zu sein. Admiral Chen blickt sich Unterbit, die Ungleichfusion von Technologien, die notlos Zusammenarbeit von Menschen mitos reodischen UND wenn ich Ihnen Befehl zur Nachbesprechung zur Erde zurückzukehren, Jin Lachelti, dann lernen wir respektvoll AB, Dieses Schiff hat uns Admiral, und wir haben es geholt. Wir sind keine menschliche Besatzung mehr auf einem außerirdischen Schiff. Wir sind etwas News. In den folgenden Wochen besucht das Geisterschiff Dutzend menschliche Kolonien under außerirdischen Posten. Jedes Mal wanti Jins Crew vor der still demonstriert, wie verschiedene Spezies effektiv zusammenarbeiten. Die Nachricht verbreitet sich schnell in der Galaxie. Das Mysterious-Schiff war von Menschen bemannt, die galant hatten, MIT außerirdische Technologie zu kommunisieren. Spezies, die einander nie vertraut hatten, begannen, diplomatisch Kangol zu Verteidigungsnetzwerk, die eigentlich für den Kampf gegeneinander konzipiert waren, begannen, Informationen über die bewusste Bedrohung auszutauschen. Captain Berichti, Hanna, als sie sich ihrem nächsten Ziel näherten, erhalten Communications und Fragen von über wir sich, sie alle McTenwissen wie wir das gemacht haben Jin blickt. Zu den Sternen wir innen, jeder einzeln repräsentiert Welten, die dank ihrer Warnung, Oberleben, könnten, dann sollten wir besser loslegen, wir müssen ein Galaxie Das Geisterschiff segelt weiter durch die Dunkelheit, nicht länger ein Vorboot des Todes, sondern ein Luftvorboot des Todes zu handeln und Beweis, dass selbst die unglücklichsten Aliens angesichts der Auslöschung